June, I have a collab coming. Aki Gane will be me, Farooque Bhai and Damir. Do people know about this? No. Oh, exclusive. ভাই আপনার তো এখানে গলা ঠিক হয় না, বাট তোর গলা ঠিক না। তুই গান গাইতে পারোস? আরে ভাই ও গান গাইতে পারে না দেখি তো গান গাচ্ছে না। I also am working closely right now on a docuseries with Dharma production and Amazon Prime. Well, what? No way. Is this the first time you're coming back to Bangladesh from Canada? No, this is the first time I'm coming back to Bangladesh after going viral on TikTok. That. I'll be honest. TikTok. Hello everyone, welcome back to the Sunset Podcast. I'm Rakeen. I'm Irfan. And today we have an amazing, very talented guest with us, Shitom Ahmed. Thank you. How are you doing, man? I'm doing great. Loving Bangladesh, loving Dhaka, loving the humid and hotness. Onek din ghami nahi, so I'm loving the gham. বাংলাদেশের হিস্ট্রি নাকি সবচেয়ে গরম দিন ছিল কালকে। Yeah. Like 50 something years, I guess. আমার তো গরম লাগে না, আমি জাস্ট একটু ঘামি। Like temperature shock Canada te beshi. Indoors +25, outdoors -30. So my skin doesn't feel like a shock when I go out in Dhaka's hot. আচ্ছা আমি এটা বুঝি না, like I don't live in London, I study in London. Okay. তো ওইখানে ঠান্ডা হলে it's like -5-6 হাইয়েস্ট যায়। যখন লোকরা আমাকে বলে ও বাইরে -30, I'm like কি? Because like -6 আমার মানে অনেক খারাপ অবস্থা হয়ে যায়। the 30 is like I can't even imagine 30 কিরকম -30. Yeah, এটা আসলে ইমাজিন করা যায় না unless you feel it. People are like আরে এত খারাপ কি, শীত তো এত খারাপ, আমি গরমে মরে যাচ্ছি। জ্যাকেট পরে থাকবো। Once you go there, like the first time I landed, আমার মনে হচ্ছিল আমার নাকের মধ্যে কেউ হেক্সাজল মেরে দিচ্ছে। I was like it's burning and it was only like -6 তখন। So yeah, I love Bangladesh's hotness. We're actually আমাদের কিন্তু far নাই. We're actually like naked humans, like naked animals. We're supposed to sweat. Yeah. We're not supposed to live in Canada. We're supposed to live in tropical areas, but technology made us available to live in Canada. So now we're doing that, but we're supposed to be in Bangladesh. Warm weathers. The Australopithecus afarensis, আমাদের ancestors. ওরা তো গরম থেকে, that's how we became human. Yeah. And then we migrated to Thandadesh. Like, With electronic heaters. Electronic heaters. Wait, is this the first time you're coming back to Bangladesh from Canada? No. This is the first time I'm coming back to Bangladesh after going viral on TikTok. Oh, yeah, that. I'll be honest. TikTok helped me. Helped me reach because YouTube is a platform that only helps the big fishes. Yeah. Once you have 1 million subscribers, you're on the recommendation. You have 100 subscribers, you're nobody. Yeah. TikTok gives a platform in the FYP for a certain time for everybody. Even a driver uncle doing a random video for 5 seconds is in your FYP. So everybody gets a shot. Very true. আমাদের একই জিনিস, আমার পডকাস্ট তো ইউটিউবে রিলিজ হয়, কিন্তু আমাদের মেইন অডিয়েন্স গুলাই আসে আমাদের ক্লিপস গুলো থেকে, টিকটকে যেগুলো আমার পোস্ট দেই, ওইখানে আমাদের একটা 100,000 views, 80,000 views এরকম পায়, which might not be much compared to you, but we're starting. No, views doesn't matter, bro. Views doesn't matter. Farooque Bhai is a legend. Yeah. And his views are not compared to views that Bangladeshi artists are doing, but the money he's making is different. So it matters that views ta ashtese kotheke rather than just views. Yeah, that's true. আমি যেটা জানি, like TikTok actually promote করে বেশি, like ওরা দেখায় কন্টেন্টগুলো দেখায়, ওদের অ্যালগরিদমটা এমনভাবে বানানো, it's like you get more reach easier. It's because the platform is built that way that 3 second 4 সেকেন্ডের ভিতরে কন্টেন্টটা তুমি অ্যাবজর্ব করে you can scroll up and you can go through the whole menu almost. YouTube is like thumbnail দেখলা, প্রেস করলা, লোড হইলো, 1 মিনিট দেখলো, 2 মিনিট দেখলো, তারপরে you feel like আচ্ছা না দেখবো না নাকি দেখবো. So TikTok in 2 minutes you probably scroll through 20 videos and 20 creators got a chance. Yeah. Even if there's a video you don't like TikTok, you're not gonna like it or like add to your favorite, you'll just skip through it. But at least like তোমার সামনে আসে. YouTube you don't watch a video unless you click on the video. I think এটা মানুষের বুঝার যে একজনকে কনভিন্স করানো যে একটা ইউটিউবে যে একটা ভিডিও চাপ দিয়ে দেখা, it's actually very hard. Very hard.
দ্যাটস ওয়াই আমি আমার গানের সামনে সবসময় শীতম আহমেদ আগে রাখি, Yeah. তারপরে আমার গানের টাইটেল রাখি। আমার গানের মধ্যে আই ট্রাই টু নট কিপ এনি সেক্সুয়াল কন্টেন্টস Yeah. বিকজ আই এম হিয়ার টু সার্ভাইভ ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি। আমি ওই কি বলে এটাকে মানুষ ছেলেদের ওইসব জায়গার মধ্যে খোঁচা দিয়ে আমি কদিন চলবো, রাইট? Yeah. I'll eventually fade away. But if I value my art, then people will value me. If I don't value my art, people won't value me. আমি এটার এক্সাম্পল দিই আমার ফ্রেন্ডসদেরকে যে ছোটবেলা when you shared a pencil or a pen with a friend, the dude who had his pen cap with the pen and gave you the pen from his esteemed pencil box, you actually returned that pen back. Yeah. Because he valued his pen. আর আরেকটা ফ্রেন্ড যে তোমাকে থ্রো করছে পেনের ক্যাপও নাই, ওই পেন তুমিও থ্রো করে ফেলাই দাও। হ্যাঁ So হ্যাঁ, you have that's to a value your very good things analogy. before you convince other people to value you. তুমি নিজের গান নিজে শুনো না, ভালো লাগে না, তখন তোমার ফ্যান্সরা কি রেসপেক্ট দিবে? I started music because I wanted to hear good Bangla music. It's like আমি শুনতে চাচ্ছি, তো আমি নিজে বানায় শুনি। আমি 2019 চোরাবালি লিখছিলাম, 2021 রিলিজ করছি। 2019 থেকে 2020 পর্যন্ত নিজেই শুনছি আর কি। That's Yeah, great. no, that's really cool. So you posted your TikToks in Canada? Nah. Tale? I never posted actually. I was like a TikTok hater, like everybody else. And then যাচ্ছে ছুটে একটা গান করছিলাম, বাংলা rendition of Aurora's Runaway, because একটা হিন্দি version ছিল, and Aurora herself was like praising it, একদম direct video call এসে ওই মেয়েটার সাথে। I was like, বাংলা ভার্সন করলে তাহলে সমস্যা কি? এত তো স্টুপিড হবে না, এত খ্যাতের কি আছে? হিন্দি যদি আরোরাও যদি বলে যে হিন্দি ভার্সন ইজ কুল, তাহলে বাংলা ভার্সন করলে সমস্যা কি, রাইট? Yeah. সো প্লাস আমার কোভিড হয়েছিল বাংলাদেশে আসার পরেই, 14 দিন হোম অ্যারেস্টেড। সো আই ওয়াজ বোর্ড, তো মাইক নিয়ে রেকর্ড করছি, জাস্ট ইংলিশ লিরিক্সটা বের করে মাথার মধ্যে অন স্পট লিখে দেখে যেই ট্রান্সলেশন আসছে ওটা করে গাইছি, গায়ে ভিডিও করে আপলোড করে ঘুমাই গেছি। ঘুম থেকে উঠে দেখি 2000 শেয়ার। I'm like, আমার সাথে কি হচ্ছে এসব? আমি কি ফেমাস হয়ে গেলাম? Yeah. So yeah. ওটা কি টিকটকে, রাইট? না, এটা ফেসবুকে। ফেসবুকে? After a week or two, somebody uploaded on TikTok and claimed that audio. His name was MD Robiul Islam. And I'm like, এটা কেমনে করে? And then people are like, oh, you have to like claim your stuff before people steal your audio. I'm like, MD Robiul Islam knows that, I don't. Right? MD Robiul Islam. And I was like, okay, next থেকে আমার নিজের অডিও নিজে ক্লেম করে রাখতে হবে। Like সব নিয়ে I wonder where he is now. MD Robiul Islam কই, কি অবস্থা? আমি নকটক দিয়ে আমি থ্রেট দিতে হইছে before he took it away. আমি একবার এমন করছিলাম অন ইনস্টাগ্রাম, তো তোমার ইউজার নেম থাকে, তো আমার ফুল নেম ইরফান চৌধুরী, কিন্তু ওই পুরোটা নাম দেওয়া যেতেছে না, আই হ্যাড টু অ্যাড লাইক অ্যান এক্সট্রা এন, কারণ যে ইট ওয়াজ অলরেডি টেকেন। Okay. তো আমি সার্চ আমি বাইর করতেছিলাম আর কে আমার নামটা চুরি করছে, লাইক আই ওয়ান্টেড। তা ইটস সামওয়ান দ্যাট হ্যাজ 4 followers আর 4 বছর আগে একটা পোস্ট করছে। তো আমি লাইক ইউজলেস পড়ে আছে, ইউজ করে না। সো আই টেক্সট হিম, আই এম লাইক, hey, can I use the name? Can you like remove it so that I can use it or something like that? I don't know how it works. Never got a reply back. So there's just a random guy. 4টা ফলোয়ার রোজি লাস্ট 4 বছর আগে পোস্ট করে, তো Probably how not do you using expect he's still active? Nah, but like it pissed me off. I'm like, তবু একটু ট্রাই করলো, yeah, just in yeah, case he gets exactly. his You know, যদি reply there, Instagram akika back. man, আমি কত চাইছিলাম like my name and everything on, you know. Thank God my name is so stupid. When I was in school, I used to call shit. So nobody wanted my name. And thank God now I have a unique name. My brother's name is Siam. Yeah. And no matter how famous he gets, or naam Siam Ahmed, and there's a famous Nayok Siam Ahmed. So, or million views হইলে ওর কোনো লাভ হবে না, Google নায়ক কে দেখাবে? So, thanks to my parents for the weird name. That's Now true. it's not weird anymore. Yeah. Once you have money, it's now weird. When you don't have money, it's weird. People is like, oh, you're shit. I'm like, no, I'm the shit. the shit. So yeah. Today's episode is sponsored by Project Icarus. Project Icarus is an up-and-coming streetwear brand based in Dhaka. After dropping 2 successful collections, their 3rd collection is coming out this summer and will be on the screen right now.
Their latest collection, Starboy Pack, is now available. Follow them on Instagram. Check out their website, www.projecticarus.com. Project Icarus, made for you. I think we'll get back to Siam in a bit. Like, first of all, well, একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবো। গান অনেকজন যারা নতুন গান বাংলায় বাংলাদেশে যারা নতুন গান বানায় অনেকজন ইংলিশ ট্রাই করে, কিছু মানুষ আছে হিন্দিও ট্রাই করে, বাট ইউ মেক বাংলা সং, সো ওয়াই, লাইক আই নো ইট ফিলস ভেরি স্টুপিড আস্কিং ওয়াই বাংলা সংস, বাংলাদেশে কেন বাংলা গান, বাট লট অফ পিপল অ্যাকচুয়ালি প্রিফার ইংলিশ অর হিন্দি ওভার বাংলা, সো ওয়াই বাংলা? আমার একটা গান আছে হেজি টাউন, ভিউজ হইলো 2.5 লাখ মেবি, তাই জিজ্ঞাসা করে যে বাংলা আর ইংলিশ করি না কেন, হিন্দি করি না কেন, বাট ওটাতে হিন্দিও আছে বাংলাও আছে, বাট ওটাতে মিলিয়ন ভিউজ নাই, তো ওটার বেল নাই, বাট করছি ওগুলা। এখন ওয়াই বাংলা, I used to work in McDonald's before তোমার ছায়া got released and I got playlisted on Spotify, মানে বেসিক্যালি টাকা পয়সার আগে ম্যাকডোনাল্ডসে কাজ করতাম, সাবওয়ে দিয়ে যাইতে 40 মিনিট লাগতো। So I was like, I used to listen to Hindi songs, Bangla songs, but Bangla songs shunte gele it's those same old band music and some difficult words that is a little difficult for us to understand. I don't know if do you know what I mean, I love the song, but do you know what Srotoshini means? No idea. So that's the thing. A lot of people does, and I love their art, but একটা different genre নাই যেখানে everybody can relate. For example, যেটা প্রতীক কুহাত করতেছে, অনুভ জৈন করতেছে, simple words এর মধ্যে amazing lyrics, something that I also get inspiration from Humayun Ahmed. Beautiful story writing, simple words that even I understand, you will understand. So I was like, I wanted to do that. And এরকম বাংলা গান যখন পাচ্ছিলাম না, I was like, okay, আমি নিজে বানাই শুনি. That's when I first wrote Chorabali. Chorabali was the first song I ever wrote before Jachi Chute or Dur Shopno or any other song. Yeah. And that's your most played song on Spotify, right? Yeah, that is now my most played song on Spotify. But আমার thank God, আমার যদি আমি বলি যে আমার ফ্যান্সদের সাথে কথা বলি, সবাই inequivalently বলবে না যে it's only Chorabali. Some people are going to say Kotha Dilam, some people are going to say Likhinar Toke Nei Kobita, some are going to say it's Tomar Chaya. My one is Cheraguri. His one is Cheraguri. See? So that's how I feel more successful, যে আমি এক গানে উঠি নাই। Yeah. So আমার মধ্যে কিছু একটা আছে হয়তো, I'm like fuck, helps my ego. Yeah. It's not like just one hit wonder, you know? আমাকে ইমেল করছিল যাচ্ছি শুরু যখন রিলিজ করছিলাম, ওই যে রবিউল ইসলাম, তারপরে শুধু একা না আরো কত আসছে ওগুলা ক্লেম করতে, বিকজ আমি জানতাম না যে ক্লেম করতে হয়। সো আমি যখন কপিরাইট করতেছিলাম, ওদের there is this famous YouTuber, তার চেহারা দিয়ে আমার গান রিলিজ করছে, পিপল আর লাইক ওয়াও, ও নতুন গান ছাড়লো, আমি নাম বলবো না, বাট not the YouTubers that we watch. And then আমি ওটা ক্লেম করে ইউটিউবে আমি আবার করছিলাম, টিকটকে আমি পোস্ট করছিলাম যে this is what happens when you falsely claim stuff, right? And their fans were like, তুই বেটা কে রে, তুই এটা করতেছিস? আমার কন্টেন্ট আমি ক্লেম করতে পারবো না, কেমন দেশ, আমি ভুল করছি যে আমার জিনিস আমি কেন ক্লেম করছি, এরকম ছিল। সো তো ওখান থেকে পরে থ্রেডস আসতেছিল যে তুই ওয়ান হিট ওয়ান্ডার, কি করতে পারবি দেখা যাবে, ইংলিশ গানের বাংলা ভার্সন করে করছিস, তোর কি অরিজিনাল আছে নাকি? অরিজিনাল তো আমি 3 বছর আগে করে রাখছি, চোরাবালি তখন রিলিজ করিনি, তার আগে লিখিনার তো কবিতা রিলিজ করছি, ওইটা হিট খাওয়ার পরে বলে যে একটা গান হিট হয়েছে অরিজিনাল, আর কি হবে? তারপরে চোরাবালি, আর কি হবে? তারপরে তোমার ছায়া, আর কি হবে? আর কত আমরা প্যাটার্নটা অনেক দেখি যে আমরা যখনই কোনো ক্রিয়েটর বা আর্টিস্ট ওদের সাথে কথা বলি, বা নট জাস্ট আর্টিস্ট, ক্রিয়েটার্স, ওরা বলে কি যে বাংলাদেশে অনেক নেগেটিভিটি, পজিটিভিটি দেখা কম, ওরা বিকজ ইটস অনেক সহজভাবে তুমি লিখে দিতে পারো এটা কি, এটা খারাপ এরকম কিছু, বাট সেইং আ পজিটিভ থিং ইজ ভেরি রেয়ার, ইটস ভেরি রেয়ার অ্যান্ড ডিফিকাল্ট। That's why you gotta be different from within you. Yeah. For example, আমি আবার একটা এক্সাম্পল দিব, আমি খুব এক্সাম্পল দিতে পছন্দ করি, রিয়েল লাইফ এক্সাম্পলস। আমি গতকালকে না, তার কয়েকদিন আগে, মানে ক্যানাডা থেকে আসছি 2 দিন হয়েছে, রাইট? সো ভিতরে আমার ক্যানেডিয়ান ভাইবটা এখনো আছে, রাইট? the niceness. So I was in my car, suddenly pichon theke this truck hits the car, right? And it's hard, like they hit it pretty hard, and I'm like, okay, this just pissed me off. I got out,
I saw the car and it's just a small dent. So I immediately calmed myself down. And he was just trying to explain me how it's our fault for him hitting us from the back. And I did not go and like scream at him. I was like, ভাইয়া রমজানের মাস, আমি তো আপনাকে মারবো না, আপনি পিছন থেকে মারলেন গাড়িটা, এটা কিভাবে আমার দোষ হয় একটু বুঝাই বলবেন? He immediately calmed down as well. He's like, I don't know how to counter that. হ্যাঁ Right? He's like, আমি তো সিগন্যাল দিছি। লাইক ভাই আপনি তো 2 তলা থেকে সিগন্যাল দিচ্ছেন, ছোট গাড়িটা কি দেখতে পারবে? আপনি কি একটু পরে আরেকটা গাড়িতে মারবেন? বলে না ভাই, কি তাইলে আপনি পিছন থেকে মারছেন, ভুল করছেন না, আমি কি আপনাকে মারতে আসছি? পরে বলে ভাই সরি। My driver is shocked. How did I make a truck driver say sorry in Dhaka? yeah That's a big achievement, bro. And That's a so- big achievement. And then I was like, that's the Canadian way. I'm not gonna claim myself to be Canadian. 3 বছর থেকে কেউ Canadian হয়ে যায় না। But I learned their ways because their ways are better. yeah I did not learn their ways of brand wearing Gucci and Prada. I learned their ways of being polite. যেটা ভালো সেটা শিখছি। kill them with kindness Exactly. Kill them with kindness. I've been doing that my whole life. I think ওইটা কেউ বুঝে না বাংলাদেশে, ওরা সবসময় দেখে কি যে you counter anger with anger or you know you have You to don't. be rude with rude. When you're opposite to that, when you surprise them, when you catch Yeah. them by surprise, তখন ওরা আবার চুপ হয়ে যায়, and that's how they best understand. আর বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু ইন্টারনালি অ্যাকচুয়ালি নাইস, বাট ওরা ওই কেওস দেখতে দেখতে ওদেরও মাথা নষ্ট হয়ে হ্যাঁ। গেছে। সো সবারই মাথা নষ্ট। এখন তোমারও যদি মাথা নষ্ট হয়, আরেকজনের মাথা নষ্ট, ইউর কমপ্লেনিং দেয়ার মাথা নষ্ট বিকজ ইউ অলসো হ্যাভ মাথা নষ্ট। yeah লাইক ফিক্স ইউর সেলফ, বি কাম, বি আ স্টোইক, অ্যান্ড দেন ইউ প্রবলি ওয়ানা but what you wanna do. why do you think that is? কেন এরকম লোকরা এমন অ্যাক্ট করে কেন? এত কেওসের ভিতরে গরমের মাঝখানে For the weather. for the weather, for the chaos, no one wants to listen to you. No one has learned that way. Canada যখন আমি প্রথম I went to Seneca. The first semester একটা কোর্স ছিল cultural behavior. They taught us what is sympathy, what is empathy. They taught us how to talk to people, what to say, when to look at their eyes and talk, and when to not look at the eyes and talk. What to do when you see two guys holding hands, what to do when you see 2 girls holding hands. এইগুলো আমাদেরকে শিখাচ্ছেন। ক্লাসের মধ্যে কোনো হোয়াইট ছিল না, সব ব্রাউন ইন্ডিয়ানস ওদেরকে বসে আগে ক্লাস নিছে হাউ টু বি আ গুড হিউম্যান বিং, অ্যান্ড দেন দে ওয়ার লাইক ওকে নাও ইউ গো স্টাডি বিজনেস অ্যান্ড ইউর ম্যাথস। yeah বাংলাদেশে 2টা ছেলে হাত ধরা আর বিদেশে 2টা ছেলে হাত ধরা 2 জিনিস। Yeah. That's 2 different meanings. Oh. But একটা জিনিস which I want to talk about this in front of you, যে বাংলাদেশে মানুষ যেটা করে আর কি, যে ধরলাম যে ড্রেক একটা গান বের করছে, right? And the songs, let's say it's not even good, like his recent song, bro, I didn't like it. Search I and didn't Rescue, like it. whatever. yeah it's not that good. Yeah. I'm So, sorry. but Sorry, people- Drake. Sorry. I know you're watching Drake. Drake fans. You're definitely watching this, so we're apologizing. So, so we got. Drake fans are watching. Yeah, yeah. So ওই গানটাও কিন্তু যারা ড্রেক ফ্যান্স, কিজ লাইক ও ড্রেক নতুন গান বের করছে, এটা তো আমার স্টোরি দিয়েই লাগবে, কুল জিনিস এটা তো, মানে ড্রেকের গান স্টোরি দিলে তো আমি কুল, ভালো কথা, ড্রেকের গান স্টোরি দিল ওরা যে লাইক ব্রো ইউ মেক গ্রেট মিউজিক, আই লাভ ইউর মিউজিক। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে আই ডোন্ট থিঙ্ক এইটা আছে যে ও আচ্ছা একটা বাংলাদেশি আর্টিস্ট ভালো গান বানাচ্ছে, মানে হ্যাঁ ও গানটা শুনে ভাই এটাও কিন্তু শেয়ার দেওয়া যায়, দ্য সেম ওয়ে ইউর শেয়ারিং লাইক ড্রেকের নতুন গান, এটাও কিন্তু শেয়ার দেওয়া যায়। এটা শেয়ার দিলে অ্যাকচুয়ালি ভালো, বিকজ তোমার অডিয়েন্সে তোমার বাংলাদেশি ফ্রেন্ডরাও জানো যে একটা বাংলাদেশি আর্টিস্ট আছে যে ভালো গান বানাচ্ছে, দে মাইট ট্যাপ ইন টু ইট, লিসেন টু ইট, অ্যান্ড আরও মানুষের কাছে ছড়াবে, রাইট? কিন্তু না, ড্রেকের গান স্টোরি দিব। আরে That's fine. বাংলাদেশে কত ইউটিউবার আছে ভালো কন্টেন্ট বানাচ্ছে, ওদের ভিডিও শেয়ার দিব না? সাইডম্যান সানডে শেয়ার তো দিবই, সাইডম্যান সানডে বেড়েছে, কেন শেয়ার দিব না? অ্যাকচুয়ালি এখানে ক্যাচ আছে, নোবডি ওয়ান্টস টু শেয়ার সামথিং যাকে সে তার চেয়ে নিচে ফিল করে। পিপল অনলি শেয়ার থিংস যাকে ইউ লুক আপ টু। People wanna be like Drake. People don't wanna be like, I don't know, some random singer whose voice is nice. yeah You gotta sell your personality. No, but then they would still, Ed Sheeran ভালো গান বানায়, ভালো ভয়েস, Ed Sheeran গানটা স্টোরি দিবে। Ed Sheeran ইন্টারভিউসও দেখে, Ed Sheeran ইন্টারভিউস দেখো আর একটা বাংলাদেশি ইন্টারভিউ দেখো, you don't wanna be like that dude. You wanna be like how Ed Sheeran talks. So that's why you share. এখন আর কি জিনিসটা এমন হয়ে গেছে, singers
anybody can be a singer when you have good auto tune and good auto tune না ম্যানুয়াল টিউনিংও করে গান করছে সালমান খানও গান গাচ্ছে সো গান তো গাওয়া যায় হ্যাঁ। সালমান খানের কি গান তুমি শেয়ার দিবা ও কত বড় আর্টিস্ট হয়ে গেছে এখন ওর গানে কত ভিউজ you're not going to do that because you don't want to be like Salman Khan. You want to share somebody you want to be like. So the reason I'm in this podcast is also to sell my personality. Yeah. So that people are like, okay, shit, Shitom to Joseph, so honestly kotha bole. I want to be like him next time I'm or ganta share dibo. ওর গানটা যেরকম মনে করছি যে একটু জেনারিক ওয়ার্ডস ইউজ করে বাট ইন্টারনালি ও অনেক বুঝে শুনেই জেনারিক ওয়ার্ডসগুলো ইউজ করছে এটা তো মানুষের বুঝতে হবে রাইট সো সামথিং লাইক দ্যাট আই থিঙ্ক বাংলাদেশের মানুষের আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে তুমি যেটা বললা যে বাংলাদেশের মানুষে ওরা নিজেদেরকে আরেকজনের চেয়ে উপরে মনে করে আই থিঙ্ক এটা থাকার উচিত না কারণ আমাদের একজন গেস্ট আসছিল বিট বাক্স শান্ত ভাই সো শান্ত ভাই ওয়াজ সেইং যে he went to Thailand for a beatboxing competition ওইখানে সে যেয়ে দেখে যে ওইখানে লাইক একটা ইন্টারন্যাশনাল ক্রাউডের সামনে সে রেকগনিশন পাচ্ছে যেটা সে ঢাকায়ও এতটা পায় না বাট সে ওইখানে কিছুটা রেকগনিশন পাচ্ছে অ্যান্ড হি ফেল গ্রেট ওভার দেয়ার সো বিদেশে আই থিঙ্ক ইটস ফেয়ার টু সে আমি নিজে তো জানি না কারণ আমি তো গান টান বানাই না বাট আই থিঙ্ক ইটস ফেয়ার টু সে যে বিদেশিরা একটু কম সো আমাদেরও লাইক মানুষকে ওইভাবেই দেখার উচিত অ্যান্ড সাপোর্ট করা উচিত আর কি হচ্ছে এর মধ্যে পার্থক্য আছে বিকজ how you perceive other people is a reflection on how you are. A father who doesn't want to let his daughter outside because other guys are going to stare at his daughter is because he does the same thing to other women in the streets. বিদেশে গেলে আরেকটা মানুষ তার আর্টটাকে রেসপেক্ট করতেছে because he knows how he is inside and he connects with him on that positive note. একটা আমার বদলে যদি আরেকটা পোলার মিলিয়ন ভিউজ হইতো মনে হয় আইসা বলতো উফ বাংলাদেশে কত গরম ভালো লাগতেছে না টাকা পাচ্ছে স্পটিফাই থেকে উফ এইসব ভালো লাগে না পানির বোতলে এটা কি ইভিয়ান পানি আন লাগে না কেন রাইট আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডু দ্যাট সো how I look at things or how what I say to what you said is basically a reflection it's a confession on what I really feel like তুমি যে কি বলতেছো তুমি যদি আমাকে একটু বুলি করো ইটস বিকজ প্রবলি ইউ আর বুলিড বিফোর রাইট সো বাংলাদেশে সবাইকে বুলি করে বড় করছে সবাইকে ওই নেগেটিভ মাইন্ডসেট দিয়ে বড় করছে তো সেও নেগেটিভ মাইন্ডসেট দিয়ে দেখে যে ওর 1 মিলিয়ন ভিউজ ও মনে হয় এখন ভাব মারতেছে আমি কিন্তু ভাব মারতেছি না আমি গেছি আমার ফ্রেন্ডের সাথে স্কুল ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করতে তার পাশের ফ্রেন্ড বল কি যে ওরে শীতম টিতম চিনি না আই এম লাইক I'm here to meet with you guys. Why are you behaving like that? It's because if he had 1 million views, that's what he would have done. And that's why he's thinking I'm doing that. So, ওরা পজিটিভলি চিন্তা করে তাই ওরা পজিটিভ একটা রিয়াকশন দিতে পারে Like in English you have a phrase যে put yourself in that person's shoes. তাই না যে তুমি যদি ওদের পজিশনে থাকতা তুমি কিরকম ভাবে চিন্তা করতে ওটা বাংলাদেশের মাথায় কারণ নাই কারণ আমি যদি তোমাকে গালি দেই আন্দাজি এমনি ফর নো রিজন অ্যাজ আ বাংলাদেশি ইউজুয়ালি যেটা পিপল চিন্তা করতো ও পাত্তা দিত না যে তোমার ফিলিংস যা হার্ট হইতেছে বা তুমি কেন কি করছো আমি গালি দিতেছি কেন তোমাকে ওই সাইডটা দেখবে না দে অনলি থিঙ্ক অ্যাবাউট দেমসেলভস আমি তোমার গালি দিতেছি কারণ যে আমি তোমার গালি দেবো এরকম and like just that negativity right guys I'm going to গালি দিব আমরা পডকাস্ট আই থিংক it's too much bashing Bangladesh হ্যাঁ sorry লাস্ট কয়েক এপিসোড ধরে হচ্ছে আমার খালি 5টা এপিসোড এটা একটা আমাদের জেনারেল পয়েন্ট অফ ভিউ মানে আমরা এটা এক্সপেরিয়েন্স করছি তাই এটা বলতেছি তাই না ইটস নট লাইক যে আমরা এখন মানে বাস দিয়ে যাব বিকজ উই ওয়ান্ট ভিউজ অর সামথিং না আমরা এটা এক্সপেরিয়েন্স করছি তাই বলতেছি আমি নট সেইং সবাই এরকম না there's definitely good people out there there's definitely bad people out there we just haven't met them yet সব দেশে আছে apparently I'll tell you this funny story funny না it's sad but it's a funny twist আছে টরন্টোতে randomly subway killings হয় you're standing someone comes and stabs you for fun বাংলাদেশে it doesn't happen that someone comes and stabs you for fun you're probably targeted because you did something against so you know when you're dying. In Toronto, you don't know when you're dying. sorry. You can beep that, or maybe you can beep that, or maybe cut that part. Doesn't matter. But in Toronto, you get killed for nothing. Yeah. Because ato organized, some people are like, okay, I cannot take this organized behavior. I just want to kill for fun. I just want to shoot for fun. And that's worse than being targeted. Because I love Bangladesh government. They're doing a very good job.
পাকিস্তানের চেয়ে উপরে উঠে গেছে হুদাই হুদাই না, এত ইজি না। এরকম একটা পপুলেশন নিয়ে, এরকম মূর্খ পপুলেশন নিয়ে এত ভালো করতেছে, এটা একটা আনঅ্যাচিভেবল একটা জব। অ্যান্ড আই এম নট বাটারিং হিয়ার। I don't want to complain about things that you cannot complain about. For example, Bangladesh complains about the weather and hot weather and the traffic. Like, what did you expect? If you complain about a person slapping you in the middle of the street, yes. But if you're like, উফ বাইরে কেন এত গরম, ভাই তুমি ট্রপিক অফ ক্যান্সারের উপরে দাঁড়ায় আছো, এখানে তুমি কি আর্টিক ওয়েদার চাচ্ছ? তুমি 16 কোটি মানুষের এখানে 3 কোটি 4 কোটি মানুষ ঢাকায় থাকে, টরন্টোতেই ট্রাফিক লাগা যায়, তুমি এখানে কি ভাবতেছো যে তোমাকে জন্য রাস্তা খালি করে দিবে? আমি ফ্লাইটে আসছি, বাংলাদেশে আসে 18 ঘন্টার ফ্লাইটে বিমানে, ওখানে একটা 1 মাসের বাচ্চা ছিল, সারা রাস্তা কাঁদছে, সবাই খালি করে চলে গেছে আশেপাশে, আমার কোনো সমস্যা হয়নি, বিকজ 1 মাসের বাচ্চা তো কাঁদবেই। যদি 6-7 বছরের বাচ্চা কাঁদতো তখন কি আমি চড় মারতাম? 1 মাসের বাচ্চা কাঁদতে, সেটাতে আমি কিভাবে রাগ করি? আমি আরো ভাবতেছিলাম যে 2টা বাতমা অনেকক্ষণ ধরে রাখতেছে, আমি যদি গিয়ে কিছুক্ষণ কোলে রাখি, যদি হেল্প করতে পারি। হ্যাঁ, হেল্প করা। তুমি আইসা কমপ্লেন করো যে রাস্তায় অনেক ট্রাফিক, তো তুই গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিস কি? হাঁটা দে। So that's and I love him. He's agreeing with everything. আমার অনেক হেল্প হচ্ছে, বুস্ট পাচ্ছি। না, I agree with everything too. It's just, I think it all comes down to just education. আর ওই জিনিসটা যে বাংলাদেশে এত অ্যাক্সেস নাই, বাইরে কি হইতেছে, and no one to blame but ourselves as who we are. We have to do better and we are doing better. আমরা একসময় কি ছিলাম আর এখন where we are and where we're going, কি projects আমাদের আসতেছে, what the government is trying to do, অনেক ভালো করতেছে. They're actually doing very decent jobs. Are you are slowly seeing the impact অল্প অল্প পপুলেশন করে সবার মাইন্ডসেট বদলা যেতেছে, স্লোলি, ভেরি স্লোলি, কিন্তু হচ্ছে। অনেক সিগনিফিকেন্ট একটা মাইন্ডসেট চেঞ্জ তুমি দেখবা বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম প্লেয়ার্সের মধ্যে। দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু জাস্ট বি লাইক আমি এখন দলে থাকতে চাই। ইউ লুক এট তাসকিন, ইউ লুক এট লিটন দাস, দে ওয়ান্ট টু বি নাম্বার 1। দে ওয়ান্ট টু বি নাম্বার 1। এখন ইন্সপিরেশন চেঞ্জ হয়ে গেছে, টার্গেট চেঞ্জ হয়ে গেছে। আগের যেমন ছিল যে আমরা বলতাম যে আমি কয়েকদিন আগে আই ওয়াজ ফিলিং ভেরি নেগেটিভ অ্যাবাউট 2টা প্লেয়ার, মাশরাফি আর না মাশরাফি কি বলতেছি, মাহমুদুল্লাহ আর মুশফিক। তো ওরা অনেক এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার, কিন্তু রিসেন্টলি ওদের পারফরমেন্স এত ভালো না, বাট উই নো দে আর গোনা গেট আ চান্স ইন দ্য টিম নো ম্যাটার হোয়াট। ওদের নাম থাকবেই বিকজ দে আর এক্সপিরিয়েন্সড। কিন্তু দেন ইউ লুক এট আ টিম লাইক ইন্ডিয়া অর আ টিম লাইক ইংল্যান্ড, ওরা সব সময় জাস্ট চেঞ্জিং, হুএভার ইজ হাংরি, যারা চায় ইউ নো দ্যাট হাঙ্গার যে আমি বাংলাদেশের নাম্বার 1 হব না, আমি ওয়ার্ল্ডের নাম্বার 1 হব। লিটন দাস প্রথমবার বিপিএল এ খেলতেছে, এবার হি গট চোজেন, ঠিক আছে, নামতেছে না, আইপিএল এ খেলতেছে, হি ইজ ইন কলকাতা, অ্যান্ড লাইক ইউ নো দ্যাটস আ হিউজ অ্যাচিভমেন্ট। বাংলাদেশে আগে সাকিবকে ছাড়া কাউকে নিত না, একবার আশরাফুল নিল, একবার মাশরাফি নিল, খেলায় নেই, সাকিব রে খেলে খেলাইতো, বিকজ হি ইজ দ্য নাম্বার 1 অলরাউন্ডার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। তামিমও গেছিল, খেলায় নেই। মুস্তাফিজ ইজ ডিফারেন্ট কেস বিকজ he is actually, you know, but recently খারাপ করতেছে আবার। Yeah, recently ওই দিন এক ওভার মনে 24 রান দিছিল না কত, বাট ওই প্রথম ওর হাঙ্গারটা ছিল, রাইট? এই হাঙ্গারটার জন্যই তো 1 বছরের ভিতরে সিলেক্ট হয়ে গেছে। When you talk about ইন্ডিয়ার মধ্যেও কিন্তু এই চেঞ্জটা আনার জন্য ধোনিকে লাগছে। Yeah, true. So nothing comes to you. If you look at the developed nations, they're developed because they developed it. God didn't bless them with build CN Tower, right? They built it. অ্যান্ড আমরা কি করতেছি, একটু স্মার্ট হওয়ার পরে মনে হচ্ছে আচ্ছা আস্তে করে দেশটা ছেড়ে দিই। অ্যান্ড আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ ইউ বিট্রেইং ইউর কান্ট্রি, দ্যাট ইজ মডার্ন গাদ্দারি, মডার্ন রাজাকার। আই এম সরি বাট দ্যাট ইজ হোয়াট ইট ইজ। ইফ ইউ আর স্মার্ট অ্যান্ড ইউ নো হোয়াট ইউর ডুইং অ্যান্ড ইউর ইনভেস্টিং ইউর ট্যালেন্ট অ্যান্ড লেবার টু দেয়ার নেশন অ্যান্ড দেন কামিং ব্যাক টু কমপ্লেইন, ক্যান গো ব্যাক, বি দেয়ার স্লেভ। সরি, উই ডোন্ট নিড ইউ হিয়ার। Yeah, I agree. When this country built you and helped you become who you are, you have to give back. No matter who you are, no matter how rich, how big, how famous you are elsewhere or anything, this is the foundation, this is your home. And but এখন এই যে কথাটা বললাম না, এটা কিন্তু ভিউজ পাবেন। ওই যে প্রথমে কমপ্লেইন করছি ওগুলা বেশি ভিউজ পাবে। এটা কি বলতেছে, কিছু জানে না, এরা কিছু বুঝে না। দেশের কি যে সমস্যা, দেশের একটু ভালো বললে মানুষের গায়ে লেগে যায় কেন জানি, দেশের ভালো বলা যাবে না কেন জানি। পিপল আর পেস্ট লাইক, why did you say good of the government? How dare you? Like, আরে ভাই,
এসির নিচে বসে বসে কমপ্লেন করতেছিস We're doing the same thing. আমরা এসে নিচে বসে আমরা কমপ্লেন করতেছি। বসে রোড মাইক নিয়ে ম্যাক আইম্যাক নিয়ে বসে বসে দেশের খুব 3টা ক্যামেরা। ক্যানাডাতে আমি এক ক্যামেরা দিয়ে পুরো শুট চালাই দিছি। শুট করতে গেছি, মানুষ আসবে আগে টাকা তারপরে মানুষ। $10,000 মিনিমাম বাজেট মিউজিক ভিডিও। আমি লাইক থাক ভাই, আমি নিজেই করতেছি। Opportunities to do business there is very difficult. They'll force you to become an employee, not an employer. And that way, like, I mean, they're smart. They're taking you to their nation. Of course, they have some advantages. When I'm doing minimum wage job, I don't see a nice French-speaking, English-speaking white man doing that minimum wage job. It's the brown people. And minimum wage job is essential for our economy to survive. And ওইটা কে করবে? ওটা আমরা করি। তাই আমাদেরকে আদর করে নিয়ে যায় $2,000 $3,000 মান্থলি দেয়, ওখান থেকে আবার $1,000 রেন্টে চলে যায়, $1,000 ফুডে চলে যায়, আর $1,000 আদার এক্সপেন্সেস একটু বাসে টাসে চলে, হালকা একটু যদি উবারে উঠি বেশি শীত করলে শেষ হয়ে যায়। হোয়াট ডিড আই গেট? নাথিং। আই এম সার্ভাইভিং। মাই ব্যালেন্স ইজ জিরো। মান্থ শেষে $3,000 দেখে মনে করি ওয়াও প্রগ্রেস। বাট ওটা তো একটা কেনেডিয়ান এমপ্লয়ারকে আমি কেনেডিয়ান হাউস ওনারকে আমি আবার দিয়ে দিচ্ছি ফেরত। So what did I progress in my life? Zero. So when I realized that আমার ইনকামটা এখন স্পটিফাই থেকে আসতেছে, স্ন্যাপচ্যাট স্টোরিজ, ইনস্টাগ্রাম স্টোরিজ, ফেসবুক রিলস, ইউটিউব কন্টেন্ট আইডি থেকে আসতেছে, no matter in which country I am in, আমার ইনকাম ফ্লো same. I couldn't convince myself to stay back in Canada. It was like same income. বাংলাদেশে গেলে আমি আরো খরচ করতে পারবো. I can use this money and invest on myself. Why the should I be there and strive to be a Uber driver? Yeah. So I are agree. you're back in Bangladesh now? I'm back in Bangladesh for good. Yeah. If I'm going back, probably আমাকে কেউ ডেথ থ্রেটস দিছে। আমি বলবো যে হ্যাপি যাচ্ছি, বাট নো দ্যাট ইটস প্রবাবলি সামথিং এলস। এপিসোড রিলিজ হওয়ার 2 দিন পরে Shitom, I'm going back to Canada. Okay, এখন since now you're in Bangladesh, বলতেছিলা যে Canada you wanted to do a music video at least $10,000. Well, now I understand যে Canada বসে why you didn't have music videos. I didn't know that. Like you did a music video simple একদম indie type. Yeah, but that turned out great, man. Kotha Dilam একটা music video আছে, the song Kotha Dilam. It's with ওটা বাংলাদেশে। Yeah, ওটা বাংলাদেশে। আমি ওটা জানি because আমাদের একটা মিউচুয়াল ফ্রেন্ড যাদের থ্রুতে we contacted. ও ছিল I think music videoর সময়। আচ্ছা। So Kotha Dilam is I think your only song with the feature, am I correct? With the feature singer Yeah. in my channel, yes. Yeah. Oh, did you feature in other people's songs as well? In some other channels, yes. Okay. ওটা নিয়ে কথা বলবো, একটু কন্ট্রোভার্সি আছে। Okay. ডিলিটও হয়ে গেছে একটা। দেশের বাইরে চলে গেছি গান দিয়ে, ওরা ওটা নিয়ে অনেক কিছু করছে। Let's not talk about that. Sorry to hear about that. So yeah, so on your channel, or you only have one feature, and that is Kotha Dilame with your brother My own brother, yeah. Siam. Yeah. I love his voice. He's an amazing singer. Will we see him again? Of course, he has so many originals written. He's a beautiful songwriter. He has this song called Painted Floors. Your steps echoed on my painted floors. I watch you go back. So painted floors দিয়ে ও বুঝাইছে যে it's a new home. মাত্র পেইন্ট করা হয়েছে. And your steps echoed like you're going back, because in a new home, usually it echoes, right? I'm like, wow, That's so smart. you're 17? What? Whoa. So I was literally playing the song, and like আমাদের আরেকজন ছিল এখানে, he was like, sounds like Arjit Singh. I'm like, great. কথা singer. দিলাম টুক $7,000 টু মেক, তাও আবার জোর করে দিতে হয়েছে। যে ভাই লাগবে না। তো বাংলাদেশে এই একটু এক্সপ্লয়েট করা যায়, লেবারটা করতে ভালোই লাগে। বিকজ এন্ড অফ দ্য ডে যদি মিউজিকেরই ভালো হয় তাহলে তো সমস্যা নেই। অ্যান্ড টাকা জোর করে যদি দিতে হচ্ছে,
এত তো প্যারা নেই, আমি তো চাইছি টাকা দিতে, 7,000 টাকা was the max they took because apparently everybody who worked with me closely প্রথম থেকে they really believed in me, এলাকে ছেলেটা আগাবে। তখন আমার কথা দিলাম রিলিজ করার সময় আমার তেমন কোনো ফ্যান ফলোয়িং এমন কোনো কিছু ছিল না, রাইট? বাট they really believed in me, they really wanted to do it for me, and I'm really grateful to everybody who shot and everybody who was there to put blood drops on my eyes and everything. একটু অ্যাসপিরেশনাল চিন্তা করছি, এত পারফেক্ট হয় নাই, বাট ট্রাই করছি। Yeah. অ্যান্ড ক্রিয়েটিভিটি টেক্স আ লট অফ কারেজ টু ডিসাইড যে আমি স্যুট পরে বাথটাবে নামবো, টু ডিসাইড যে আমি আমার জুতার মধ্যে কাস্টম পেইন্ট লাগাবো অ্যান্ড বাংলাদেশে ওটা পরে হাঁটবো, টেক্স আ লট অফ কারেজ। আমি সেদিন একটা জায়গায় গেছি উইথ হোয়াইট পার্ল নেকলেস অন, আমাকে সে জিজ্ঞাসা করতেছে যে গলার মধ্যে এটা কী, হ্যাঁ? তা আমি যদি বলি পার্ল নেকলেস, সে আবার একটা উল্টা পচাবে। তাই আমি বলছি চামড়া কালো তো, সাদা একটা পার্ল পরলে চেহারাটা ফুটে বেশি। হি ডিডন্ট নো হাউ টু রেসপন্ড টু দ্যাট, হি ওয়াজ লাইক ওকে। হ্যাঁ, না মানুষ কিন্তু মানে বলা কিন্তু অনেক সহজ, মানুষ কিন্তু অনেক কিছু বলে যে হ্যাঁ ওতে এটা করলেই পারে, ওতে এটা করলেই পারে, এটা করলে তো ভালো হয়, কিন্তু ওই যে কারেজের ব্যাপারটা তো আছে, ইউ পুট ইউরসেলফ ইন দেয়ার শুজ অ্যান্ড সি লাইক ইফ ইউ অ্যাকচুয়ালি হ্যাভ দ্য কারেজ টু ডু ইট, বিকজ আমার নট দ্যাট ইজি ম্যান। গানগুলো রিলিজ করার আগে আমি অনেক এক্সপেরিমেন্ট করছি, ক্যাস্টওয়ে টু দ্য মুন, তারপরে কালচারাল কি জানি একটা ক্লাসিক্স অর সামথিং। তো ওইসব গ্রুপসগুলোতে আমি আমার কাভার সংসগুলো আপলোড করতাম, ওখানে আমি নেগেটিভ কমেন্টসগুলোতে বেশি ফোকাস করতাম টু সি ওয়ার আই এম ডুইং রং অ্যান্ড হোয়াট ডাজ পাবলিক ওয়ান্ট, নট টু গিভ আ স্যাভেজ রিপ্লাই ব্যাক। ভাই আপনার তো এখানে গলা ঠিক হয় নাই, বাট তোর গলা ঠিক না, তুই গান গাইতে পারোস? আরে ভাই ও গান গাইতে পারে না দেখে তো গান গাচ্ছে না, আমি পারি দেখে আমি আপলোড করতেছি, তাই না? ওয়াই শুড আই বি লাইক তুই গায়া দেখা? আই এম লাইক হোয়াট ইজ দ্যাট রিপ্লাই? ও অডিয়েন্স, ওই তো বলবে ভালো নাকি খারাপ। তো ওখান থেকে আমি শুনতাম, শুনে আমি এটা নোট করতাম, ওকে এই জায়গাটাতে আমি প্রবাবলি যদি একটু লোতে গাই মেবি ইট উড বি বেটার। দ্যাটস ওয়েন আই ডিড চোরাবালি অন কমপ্লিটলি লো স্কেলে গাইছি। আমি ভাবছিলাম চোরাবালি আমি প্রথমে যখন আমি আর কয়েকটা স্টেপস উপরে আমার অরিজিনালটা যদি 2019-এ যেটা করছিলাম দ্যাট ওয়াজ ইন ডি শার্প, তো আমি ওটাকে ডিতে নিয়ে আসছি, একটু লোতে নিয়ে আসছি, জাস্ট সো দ্যাট আই লিসেন টু দ্য অডিয়েন্স and the audience gave me back with rewards, And that song turned out great, man. yeah, and people are like savage comment দিয়ে নিজেকে বস মনে করে। তো তুমি অডিয়েন্স কি তো তোমার জিনিস খাওয়াবে, অডিয়েন্সেরই যদি গালি দাও তাহলে খাবে কে তোমার জিনিস? Yeah. Yeah. You have to cater towards the audience, man. Yeah, but there are some গালিজ that like গালি দিয়ে গেল, ওটাতে তো আমি কিছু শিখতে পারবো না। আমি বলি যে আচ্ছা ভাই গালিটা যে দিছেন একটু গানের ভুলটা ধরে দেন, আমার আরেকটু হেল্প হবে, থ্যাংক ইউ ফর দ্য গালি, I just want to know why. আমার যদি চেহারাটাও খারাপ লাগে সেটাও বলেন, I'll try to work on it. Right? I just want you to tell me why you hate me. It probably there is a reason, right? Yeah. I want to know, so, because that is my job to be an entertainer. If you're not entertained by me, আমার entertainment হয় নাই. Tell me what I did wrong. If I think he's right or the majority is right, I'll listen to that. Not be like, but তুই গান গাইতে পারোস না, তুই গিটার বাজাই দে। So yeah, I think বাংলাদেশে যে ওরা এটা বুঝে না যে লাইক একটা হেটারের সাথেও যে কমিউনিকেট করা যায়, ওর ওই হেটার্সগুলো যে তোমাকে ফিডব্যাক দেয় তুমি বেটার হবা, there are some things that they just need to be educated on, and if that happens I feel like we would look like Japan right now. Yeah. Like we would honestly look like that, because I personally feel like Bangladesh, India, এই রিজনের লোকরা আমরা সবচেয়ে হার্ডেস্ট কাজ করি. We work the hardest because we're in the worst conditions, we have the worst mindset, and we have one of the most worst people in Survival. power. আমাদের মধ্যে আর survival. এইভাবেও আমরা সার্ভাইভ করতে পারি, and we even find ways to go to other countries and see what they're like and come back and provide for our family. oh yeah, There are a lot of things that we do very well just because it's that survival instinct we have. কিন্তু আমরা যদি এটাকে ঠিক মতন ইউটিলাইজ করি with education, তাহলে imagine how far we can go. yeah, You know? we're really, as a nation we're really patriot. আমরা কিন্তু রেমিটেন্সের উপর বেঁচে আছি, ঠিক আছে? Pakistani people, they're everywhere. The Pakistanis, they're doing great jobs, but ওদের দেশের অবস্থা খারাপ because they absolutely hate their country. They don't send money back home.
ওদের পেট্রিয়টিজম একদম ধ্বংস, বাংলাদেশেও ধ্বংস হচ্ছে আস্তে আস্তে। নোবডি ইজ থিঙ্কিং অ্যাবাউট ফ্রিডম এনিমোর। মানুষ এখন স্বাধীনতার বিপরীতে কথা বলে। স্বাধীনতা দিয়ে কি করব, খাবার লাগবে, খাবার লাগবে ইজ ডিফারেন্ট টপিক, স্বাধীনতা ইজ এ ডিফারেন্ট টপিক। স্বাধীনতা দিয়ে কি করবো মানে ওটার সাথে খাবারের সাথে খাবারের কি সম্পর্ক? স্বাধীনতা দিয়ে কি করবো, তো পাকিস্তানে চলে যাবে, ওরাও চাইবো না, কিসের সাথে কি? তো তো বাংলাদেশের মানুষ বিলিয়ন্স অফ ডলার্স রেমিটেন্স সেন্ড করতেছে এখনো, অ্যান্ড থ্যাংক গড দে আর ডুইং দ্যাট। যখনই প্যারাই পড়ে দেখি যে নিউজে আসছে হাইয়েস্ট রেমিটেন্স সেন্ট দিস ইয়ার, this month of June. So I'm like, thank God they're there to help us. যত বড়লোক হয়ে যাক, ওই কুমিল্লার গ্রামে তাদের যাইতেই হবে। ওই যে দেশপ্রেমটা, এটার জন্য এখনো দেশটা বেঁচে আছে। And salute to everybody working hard in Canada, US, London, or wherever they are. আর ওইটা আমি একজনের সাথে দেখা করছি, লাইক আমার ইউনিভার্সিটিতে, ও ইজ বাংলাদেশি, ও মনে হয় চিটাগং থেকে বা কিছু, অ্যান্ড ও ইউনিভার্সিটি পড়তেছে অন স্কলারশিপ, কিন্তু ও পার্ট টাইম জবও করে টু কভার আপ হিজ রেন্ট অ্যান্ড এভরিথিং। কিন্তু ওইখান থেকে ও মনে করো অনেকটুকু টাকাও ফেরত বাসায় পাঠায়। আর ও অনেক দিন দেশে যেতে পারতেছে না, বিকজ হি ডাজন্ট হ্যাভ দ্যাট মানি টু কাম ব্যাক টু দ্য কান্ট্রি, কারণ যে ওর ওইখানে সার্ভাইভ করতে হবে, তাও টাকা পাঠায়। কিন্তু ও বলছে যখন আমি ঢাকা যাব, ঢাকা না কি বাংলাদেশ যাব, দ্য ফার্স্ট থিং আই ওয়ান্ট টু ডু ইজ গো ব্যাক টু মাই হোম। আর ও সবসময় খালি বলে আমার এখানে ভালো লাগে না, ও এত প্রিভিলেজ একটা জায়গায় থাকতেছে, দিস বিউটিফুল ইউনিভার্সিটি, বিউটিফুল কান্ট্রি, ওর যেখানে থাকে ইটস নট ইভেন দ্যাট ব্যাড, কিন্তু হি উড রাদার স্টে ইন বাংলাদেশ, ওর একটা গ্রামে বা কই যেখানে থাকে। Yeah, sad reality. If you're brown, no matter how fair you are, you're brown. Damn, all right, that's wow. That's why you're a singer. The thing is, I was born in Norsingdi. Till age of 9, I grew up in Norsingdi. Till KG1, I was in a Bangla medium school. That's why I'm good in Bangla as well. And then from grade 1, I came to an English medium school. So I saw all aspects on how people behave. And I realized to be in Dhaka, you have to walk like the Dhaka kids. They have a certain way of walking. They have a certain way of thinking and a certain way of speaking. If you don't do like that, they're not going to accept you. Same for the white countries. You got to walk white. You got to talk white. You cannot be like, okay, I'll stay Bengali, I'll think Bengali, and you'd still love me. They won't. Adapt করতে হবে, you have to change. You have to change. And that's the reality. You have to be white for white people to love you and take you in their group. And I refuse to do that. Have you seen Get Out? The movie. Jordan Peele, Get Out. Get Out দেখিনি। So like a psycho thriller. So there's this white family, or Mary is dating a black guy. Right. Pore they bring him in, but then they find out it's like this slavery type thing. They do auctions. So actually মেয়েগুলা boyfriend-গুলোকে নিয়ে আনে, and they brainwash them, and then they make them act white. That's yeah. Yeah, Get Out দেখো guys. আমিও দেখবো। Get Out. আমিও দেখবো। বাসায় গিয়ে Get Out দেখো, আমি বাসায় গিয়ে Get Out দেখবো, but that's why I got out of Canada. আর এখন বাসায় যাওয়ার আগে, আর যেহেতু ইউর ব্যাক ফ্রম ক্যানাডা, ঢাকায় অবভিয়াসলি we have a lot of talented artists এখানে, অ্যান্ড তারপর ঢাকায় এই সে ট্যালেন্টেড আর্টিস্ট, আমাদের এখন নতুন আর্টিস্টদের অনেক শোজ হয়, কনসার্টস হয়। সো হোয়াট আর ইউর প্ল্যানস ইন ঢাকা, লাইক পসিবল ফিউচার collabs with artists like that? June, I have a collab coming. It's একই গানে. It will be me, Farooque, Bhai, and Damir. Oh my! So when that comes out, Do people know about this? No. Oh, exclusive. So shit. I don't know what Damir's gonna think about it. That's gonna be But crazy. it's gonna be crazy. It's gonna be massive. ওইরকম productionই রাখা হবে. I also am working closely right now on a docuseries with Dharma Production and Amazon Prime. Well, what? No What? way. I know. About, can you tell us about what?
it's a real life love story. It's basically India's take on close up কাছে আসার গল্প, but much better, much realistic. And actual মানুষদেরকে আনা হয়েছে and ওদেরকে দিয়ে জিনিসটা করাচ্ছে. Luckily there are 6 episodes. One is based in Kolkata, and the director absolutely loved my indie style, and he knocked me and he's like, let's. That was a long one. That's Oh, okay, he's not done. That's how I celebrated when the director knocked me. Right? I actually was in shorts. I was in Toronto তখন, and he was the director of Gairaiya, Deepika's movie. And I'm like, somebody who knows Deepika heard my song? আমি shorts পরে বরফে দৌড় মারছি খুশিতে. And I came back and I'm like, yeah, we can work on it, I guess. So, shit, I hope he doesn't watch it. Not yet. But I'm excited that I got this offer, and I hope I can make it work. That's Uh, great, man. What's your role in it? They want me to do the whole thing. They're like whole background scoring, put my voices in wherever it needs it, like so that ওদের copyright issue টা না হয়. একটা artist করলে Dharma Productions and anime. Dharma Production হলো কারণ জোহরের. Oh shit. That's the biggest one, bro. Like, Oh, all the shit. big movies, bro. If you have a Dharma production movie, you made it. Damn. Like that's gonna be it for you. on You have reached Amazon the peak. Prime as well. Yeah, I'm like, what the That's great. Well, congratulations. Thanks. That's really good. Yeah, man. Good luck on it, and well, we can fact check and like when this is gonna drop, like if you Yeah. can keep it or like we can check it Camera out. off, camera search say. Yeah. It's all bullshit. He's just lying. আমার কাছে documents আছে where I No, sign and shit. fact check as in like when you can say this, we can like discuss that. Rocky That's doesn't like- believe you. No, I believe him, bro. Fair Bro, enough. Fact check is pretty good. bro, কারণ বাংলাদেশের সবাই একটু ফেকু মারে. No, আমি yeah. নিজেই তো আমি লাইক সাইন করার আগে আমি বলতেছিলাম না. I was like আগে সাইন করি তারপরে আমি বলি. No, পরে they were gonna be like, oh sorry, we got the wrong guy. No, I thought you were Pritam. fact check this, right? But like, if you can talk about it now, that's what I meant. So yeah, I'm sorry. Like, Bhai, Kival, why wouldn't I believe? I'm literally, bro. You can ask them. He has trust issues. আজকে মনে হয় আমি যে like তোমার কতগুলা গান ছাড়ছি, আরেক তোমার অনেকগুলা গানই ছাড়ছি। Cap. ঠিক আছে, আচ্ছা, আমি এই, আমার মিথ্যা কথা বলো কেন? ওরা সবাই বুলি করতেছে, পরে মিউজিশিয়ান হয়ে যাবে। Yeah, I want to be. ছেঁড়া ঘুড়ি কভার করা শুরু I want করছে। to আজকে অনেক হাসি একটা জিনিস হয়েছে। I'm letting you know I want to be. Really? যদি future, when in future, hopefully you'll be very big, and তখন I would still text you like, hey, I'm making my first song. Please listen to it. Yeah, sure. Sure. Anytime. Just the thing is, upload. Yeah. If you don't upload, you'll not know what you're doing wrong. That's it. Just start uploading. It doesn't have to be big the first time. Yeah. You're gonna see some hate comments and just work on that. Just look at the positives and take the criticism and be better the next upload and be better the next upload and the next upload, and one will hit. People who want to start making music, that's the advice. আমার 14 গোষ্ঠীতে কেউ গান করতেছে না, আমি 14 গোষ্ঠীতে কোনো মিডিয়া নাই, সো পিপল হু আর লাইক বাংলাদেশে তো ভালো গান টান বাংলা গানের কেউ সাপোর্ট করে না, লাইক বুলশিট ব্রো, তুমি ভালো বাংলা গান গাইতে পারো না তাই শোনো না। আচ্ছা, তোমার সব গানগুলা এক একটা সিঙ্গেল, so any plans on an EP or an album in the future? একসাথে আমার কি ADHD আছে বুঝছো, একটা গান শেষ করে পরে আমি ওয়েট করতে পারি না যে আবার আরেকটার জন্য ওয়েট করবো। I'm like shit, this is so fire, people needs to hear that, so I'm like আপলোড করে দিই। তো এরকম একটা আর্টিস্ট আছে, you know the song Roxanne, হ্যাঁ Arizona Zervis, ওর মনে হয় 30টা খালি সিঙ্গলস last 5 years ধরে, no album, no That's nothing. literally him. Yeah, probably same issue, right? সেম ইস্যু That excitement. Probably যে ওরও people need to ADHD hear this. People need to hear this now. আমি দেখা যায় যে আমি আপলোড করলাম, মাই ফ্রেন্ড নক্স মি ইজ লাইক, দোস্ত তো এই জায়গাটা আরেকটু ঠিক করতে পারতি। আই এম লাইক না, এটাই ফার্স্ট ড্রাফট ম্যাজিক হয়েছে এখানে। ফার্স্ট ড্রাফট ম্যাজিক সেই দিন দামের সাথে এটা নিয়ে কথা বলতেছিলাম, ওর সাথে যে গানটা নিয়ে কাজ করেছি ওকে আমি প্রথম ড্রাফট যেটা পাঠাইছি
ওইটা এত সুন্দর হয়েছে, তারপরে আবার কতবার গায়ে পাঠাইলাম, ওইটার মতো সুন্দর আর হচ্ছে না, আরও বেটার করার চেষ্টা করতেছি, বাট ওই ফার্স্ট ড্রাফট ম্যাজিকটা আর হচ্ছে না। সো ফার্স্ট ড্রাফট ম্যাজিকটা যখন পেয়ে যাই, তখন আই জাস্ট ডোন্ট ফিল লাইক আই ওয়ান্ট ওয়ার্ক অন ইট ফার্দার অ্যান্ড ডিস্ট্রয় ইট। এটার মধ্যে যখন আমি প্রথমে এটা মাথায় আসছি, যেটা ভেবে গাইছিলাম, যেমন ফারুক ভাইয়ের আন্তাক্ষরী একটা গান আছে, ওইটা ফার্স্ট ড্রাফট ম্যাজিক। মিউজিক প্লে করছে আই থিঙ্ক শরীফ ওর শরীফ মেবি, অ্যান্ড দেন ফ্রিস্টাইল করছে ফারুক ভাই, যেটা আসছে সেইটাই। তো ওইভাবে করলে মাঝে মাঝে কিছু ম্যাজিক্যাল ক্রিয়েশন ক্রিয়েট হয়। তো ওই আমার অনেকগুলা গান ওখানে ওইভাবে আসছে, যেমন লিখিনার তোকে নিয়ে কবিতা, তারপরে কথা দিলাম। সো ইয়া। Bro, how was it like working with Damir? Damir's making moves now, man. He had like a few shows. He's doing so well. He's been always doing well. This dude knows the matrix. He knows how to get the audience. He knows how to make people wanna be like Damir, and people wanna be like Damir. Very creative individual. I think he's. আমার একটা ফ্রেন্ড আছে, ও জীবনও বাংলা গান শুনতো না, কিছু শুনতে চাইতো না। ইউড বি লাইক, না বাংলা শুনবো কেন, ইন্টারন্যাশনাল গানগুলোই ভালো, ইন্টারন্যাশনাল এগুলো। অ্যান্ড দেন আউট অফ নোওয়্যার আমরা একজনের বাসায় আরও বলছে জরে ও না আমার যার আমার, and he started singing Damir song. I'm like, what the f-? তুমি কবে থেকে বাংলা গান শুনো? He's like, ভাই Damir man, it's different. বললাম না, He was a white personality. kid. He was a white kid. Or aste aste brown kid. Yeah, he's making me brown. I don't buy that. You cannot be white. You cannot be white enough. You grew up here. Bro, এরা একদিন হং একটা জিনিস Yeah. বলছে। এরা একদিন হং একটা জিনিস বলছে। He was a coconut, bro. Brown on the Oh outside. yeah. Acha, I grew up like my. What the f is happening outside, man? Acha, so I grew up in an international school in Bangladesh, and majority of the kids that were around me are embassy kids. So I was always exposed to that type of group, and I never I don't know how to read Bangla Okay. and all these things. That still doesn't make you white. It's not making me white. I'm whitewashed, I guess, a little bit. I'll say what makes you white is like the other day I went on a hangout, and I ordered water, and my friends were like, "Water order diche, not lemonade," and I'm like, "What?" Like it's not posh enough. It's not classy enough. I'm like, তুই ড্রেনের পাশে হাইটা এসে এখন রেস্টুরেন্টে বসে ক্লাসি হওয়ার চেষ্টা করছিস in Dhaka. I don't get it. এই পানি and খাবে। then ওয়েটার এসে যখন সার্ভ করতেছে, কোনো থ্যাংক ইউ নেই। হাউ আর ইউ শোয়িং ক্লাস উইদাউট থ্যাংক ইউস? অ্যান্ড দেন খাওয়া দাওয়া শেষ করে নিজের গার্বেজ নিজে না ক্লিন করে চলে যাচ্ছে অ্যান্ড ক্লেমিং টু বি পশ। হোয়াইট বিহেভিয়ার ইজ বিং পোলাইট, ক্লিনিং ইউর ওন মেস। Yeah. দ্যাট ইজ হোয়াইট। ডু দ্যাট ফার্স্ট। বাংলায় কথা বলার সমস্যা নেই। নো হোয়াট আই মিন? Yeah. No, I have so many friends that are like that. ওরা এত মানে সেন্সলেস, ওরা এত মানে কেয়ার ভুলে গেছে। ভাই আমি তো অনেক হেটার্স হয়ে যাবে যা বুঝতেছি। আই লাভ ইউ গাইস, প্লিজ স্ট্রিম মাই মিউজিক অন অ্যাপল মিউজিক, বিকজ আমি সব অ্যাপল মিউজিক লিসেনারদেরকে ব্যাশ করতেছি। প্লিজ ডু স্ট্রিম ইট অ্যান্ড ক্লিন ইউর ট্র্যাশ। Oh, I had a question. So you talked a lot about how you used to work in what was it, McDonald's as an employee, McDonald's, 7-Eleven. 7-Eleven, Igla, and then you were earning minimum wage. Yeah. আর এখন তুমি এই দেশে you're figuring out যে I can do so much more here. Yeah. From music. Yeah. তো অনেক কিছু recently আমরা শুনতেছি with Spotify, they're not paying enough. They're, Apple Music, কয়েকটা streaming platform ওরা pay করে না. Kanye, the whole reason why he went mad probably was because of this stuff, because he wanted to advocate for that. So for you, we're seeing big artists complain about this, like worldwide big artists that have millions of streams. How is that affecting you as a streamer from a country like a artist from a country like Bangladesh? Okay. For example, যেখানে আমি $8,000 পাইতাম, সেখানে আমি $3,000 পাইতেছি, right? And বাংলাদেশে $3,000 দিয়ে তো চলবে আমার, এত কমপ্লেন করার দরকার নেই। আমি এখন থ্যাংক গড আমি কোনো লেবেলের কাছে বেচতে হচ্ছে না 30,000 টাকা দিয়ে। True. সো ওই বাংলায় বলে নাইম আমার চেয়ে কানামা ভালো। আমি কি কমপ্লেন করবো? থ্যাংক গড দ্য ইন্ডি সিন ইজ গ্রোয়িং অ্যান্ড উই হ্যাভ আ ভয়েস টু বি অরিজিনাল। কিছু তো আসতেছে যেখানে আই ক্যান লিভ আ ল্যাভিশ লাইফ
উবারে আসছি এখানে অ্যান্ড কম দাম মনে হয়েছে মাত্র $3. সো এত টাকা লাগবে না, থ্যাংক ইউ, হোয়াটস হ্যাপেনিং, বিকজ 100 টাকা মাসের স্পটিফাই, তো স্পটিফাই কত নিবে আর আমাকে কত দিবে? $10 যদি যদি আমার মানে আমার কিন্তু বেশিরভাগ লিসেনার্স, মানে 50% লিসেনার্স বাংলাদেশে, 50% লিসেনার্স অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, অ্যান্ড ওই 50% যে অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, ওখান থেকে আমার বেশি ইনকামটা আসতেছে। বাংলাদেশ ওখান থেকে আমার কোনো ইনকাম আসতেছেই না, অ্যান্ড আই ডোন্ট মাইন্ড দ্যাট। বাংলাদেশ ইজ নট মাই ইনকাম সোর্স, অ্যান্ড বাংলাদেশ ইজ দ্য প্লেস ওয়ার আই গ্রো, ওয়ার আই put my money in, I get cheap things, cheap services, put great video contents out, things are gonna come out. I'm actually talking with this content creator FK for a music video. He's a comedian, but ওর কন্টেন্ট আমার এত ভালো লাগে যে ও যদি একটা মিউজিক ভিডিও করে, একটা মারাত্মক মিউজিক ভিডিও করবে, I believe, and I want to give him that opportunity. And trust me, দেখো কি বানায় দেও। That's great. That's really cool. এইসব কোলাবোরেশনসই লাগবে আমাদের এখানে, আমাদের Yeah. নিজেদের আর্টিস্টের মধ্যে। না, আমার ড্রিমটা হচ্ছে কি, like I genuinely feel like Bangladesh has one of the most creative peoples in the world, like in the world. Like, because you're making these creative things that are at that level, bideshe jeta kore, for a fraction of that price. Yeah, And four times less. Exactly. Are with that positive mindset, collaborations যখন শুরু হয়, you can make magic. Like you can actually make works of art যেটা you can build. Spotify, আমার বার্থডে 2022-তে, আমার July 3rd আমার বার্থডে, July 3rd, wish me on July 3rd. So I woke up to $5,000 in my bank. Spotify paid me. They took 15 seconds of Shuno Hridoy and they offered me $5K. And I'm like, thank you. I had $0. সব খরচ করে ফেলছিলাম। As a birthday gift? Or Nah, what? it's just coincidence. Oh, acha. Right? I was like, damn, Spotify. But okay. I was like, thank you. I'll be loyal. Believe Music India থেকে আমাকে 1 বছরের জন্য কিনতে চাইছিল। I was like, no. I'm loyal to my Spotify, bro. They gave me money when I needed the most. They're offering me a huge chunk of money, but wants me for a year. And in return, I'll have to make music according to their taste, according to their video style. And I'm like, nope. Indie artist Bangladeshe নাই। আমরা হাতে গোনা কয়েকজন আছি, আমরা ইন্ডি থাকি। Let's see where we can take it. That's very cool. $5,000 on your birthday, especially when you needed it most. Yeah. Wow. Spend it on the weekend. So, yeah. Yeah, well, you don't have anything else you want to No, say? I think we've talked about a lot of stuff, a lot of exciting stuff that you have coming out, man. I wish you best of luck for Thank you. everything. Same, Thank you for man. inviting me. It's a nice environment. খুব cozy, এসিটা খুব ভালো কাজ করে। So thank you so much for the invite. No problem. Maybe after big collaborations, একসাথে maybe if Farooque Bhai comes in, Damir comes in, তিনজন একই সোফাতে। Oh, that would be great. We'll buy one more mic just for that podcast. Yeah. আরেকটা এসি লাগাই দিও। আরেকটা AC ওরা লাগাই দুজন দিও। বেশি দিন কানাডায় থাকছে যেহেতু। আরেকটা AC, আরেকটা mic. If Farooque Bhai and Damir come to the podcast, we'll make it happen. We'll make it happen. We'll make it happen. Well, thank you. Yeah. Thank you very much. Thank We you for wish you your the best time. of luck on everything. And we're always here to support you and Thank you. spread that positivity Thank of you. your music. Thank you guys. Yeah, no Thank you problem. so much. All right, guys. Thank you so much. We'll see you guys in the next episode.